Если нас плохо слышно и видно, тогда минусики поставьте. Вот, и тогда мы сможем понять, что все нормально работает и все, и вы нас видите. Ждем ваши ответы, чтобы понять, что наша трансляция началась. Значит, напомню, что меня зовут Михаил Вишневский. Рядом со мной Анатолий Соколов. Мы два модератора клуба практиков Фэн-шуй. И с нами сегодня иностранный спикер, значит, который живет в Финляндии. Ее зовут Пяйви Вилкки. И она сегодня расскажет нам о том, какое можно практическое применение провести, как можно получить, нет, как можно на практике использовать информацию, которую мы получаем от Тигра и Дракона. Если вы не знаете, что это, то мы сейчас вам расскажем. Так, вот, плюсики пошли, я вижу, у нас небольшая задержка, поэтому я не сразу вижу ваши комментарии. Значит, все нормально, да, вот уже некоторые десяточки ставят, как обычно. Напоминаю, что у нас наши практикумы в формате практикума проходят. Это значит, что вы можете задавать вопросы. Мы постараемся на все ответить или большую часть. Сегодня будет это сделать немножко сложнее, потому что наша спикер, она говорит по-английски, Анатолий будет ее переводить. Вот, на это просто немножко больше времени уйдет, но мы постараемся большую часть вопросов сегодня вам ответить. На этом я передаю слово Пяйви, и мы начинаем наш сегодняшний практикум. So, Pяйви, now you speak. Mikhail introduced you, and you can maybe introduce yourself a little bit, say a couple of words about yourself, and then you can show your presentation. Yes, hello to everybody, and I'm so grateful that Anatoly has asked me to talk to you. It's a great honor to be here. Добрый вечер всем, и я очень благодарен Анатолию за то, что он меня пригласил выступить перед вами. Для меня это большая честь познакомиться с вами. I hope you are having a very nice summer despite the present unfortunate health problems. Надеюсь, у вас прекрасное лето, несмотря на текущие проблемы с здоровьем. When Anatoly asked me to talk about something maybe practical, things that I have done, practical Feng-shui, I thought about this theme, the tiger and the dragon. Когда Анатолий попросил меня рассказать о чем-то практическом, я подумала вот об этой теме тигра и дракона. The tiger and the dragon. Do you hear me? Because suddenly I don't hear anything. Yes, we can hear you. Okay, I fine. can hear you. I hope others also hear you. Если вдруг не слышно, пожалуйста, напишите, чтобы Михаил скажет, что не слышно. Он следит за чатом. Мне отлично слышно, прямо хорошо. Everybody can hear you well. Okay, great. We'll start from very, very far away. I just want to very shortly introduce to something that I discovered that quite a lot of people actually don't know, even if this is so closely related to our studies. And that's an old tomb in Puyang. А мы начнем с очень-очень древних времен, потому что я выяснил, что даже если люди занимаются этой темой, есть многие, которые об этом не знают, и вот я расскажу об этой древней могиле в Пиянге, на которой находится. Earlier on, it was dated in around 4000 BC, but these days, when they have researched the area more, now they think it's around 5300 BC. Раньше эту могилу датировали примерно 4 тысячелетием до нашей эры, но позднейшие исследования, более глубокие, показали, что она относится примерно к 5 тысячелетию до нашей эры. And this tomb has the first known representation of tiger and dragon. И эта могила, в общем-то, впервые, как сказать, самое древнее представление тигра и дракона. So here
around the body who is supposed to be a king or some kind of a shaman king. On the other side, there's a dragon, dragon on this side and tiger here. Здесь, вот рядом с этим телом, возможно, это король или какой-то шаман здесь захоронен. С одной стороны мы видим фигуру тигра, с другой стороны фигуру дракона. And the figures have been made by clamshells. И эти фигуры сделаны из ракушек. Here we have a drawing of it on the, let's say, the Chinese, even today, actually bury their dead so that the tombstone is at their feet. So it's opposite to what we do in the West. И здесь мы видим такую типичную китайскую могилу, и как в те времена, и в нынешние времена они захоранивают также. Надгробный камень ставится не у изголовья, а у изножья, у ног захороненного человека. So here the head is actually towards south. И тело направлено, the feet towards south, right? The head. Голова, тело направлено на юг. And then on the right side you have the dragon, which is facing the east. С правой стороны от тела фигура дракона, она, соответственно, расположена к востоку от тела. On the left side you have the dragon facing west. А с левой стороны тигр, который смотрит на запад, ну, расположен к западу. And at the feet, the kind of a triangle with the two tibias, the leg bones, that is supposed to represent Ursa Major, the Beidou, the seven stars of Big Bear. Там такой треугольник и две берцовые кости, они должны представлять большую медведицу. Okay, so how is tiger and dragon useful when we consider Feng-шуй work? И как же используются эти тигр и дракон как в фэншуйской практике? Here we have a very simplified floor plan. Actually, this used to be our home for almost 20 years. Здесь мы видим достаточно простой план. Is it your home? Sorry. Yes, it used to be, yes. Ну, простой план. Это был мой дом, значит, 20 лет, которым я пользовалась. Obviously, I have removed all the walls, except the important ones. Я там убрала все стены, которые, кроме несущих стен, самых важных. So how do you determine the tiger and dragon side? I think this is quite basic, so probably all of you know. You draw the line from the door. Как же мы определяем сторону тигра и дракона в доме? Наверное, все об этом знают. Мы от двери проводим линию. And then on the left side, if you know, looking inside, is the tiger, on the right side, the dragon. И если мы находимся внутри и смотрим наружу, то с правой стороны у нас находится тигр, с левой дракон. And what do they represent? The tiger stands for a woman, and dragon stands for men. Что они представляют? Тигр отвечает за женщин, дракон за мужчин. Okay, this is something that, of course, I too learned once upon a time in the beginning of my studies. Ну и это, конечно же, то, что я начала изучать в самом начале, когда начала заниматься фэн-шуй. But this didn't really look so practically. I went to study flying stars, and it is so exact and perfect that I didn't really feel that I need anything else. И это, you say it is not so practical, or it is very practical? I didn't find practical use for it. Ну я не нашла it was theory. Практического применения, честно говоря, тогда. Потом начала изучать «Летящие звезды», и это было намного более практически интересно для меня.
But then gradually, there were all these cases that I encountered where people would tell that, okay, for some reason, all the women in their family were having problems, while all the men were fine. Но потом, чем дальше, тем больше я начала обнаруживать такие ситуации, в которых у всех женщин, например, в семье были проблемы, а у всех мужчин все было хорошо. Or the other way around, that all the men were having problems and women were fine. Или, например, наоборот, у всех женщин были у мужчин были проблемы, а у женщин все было в порядке в семье. So I studied the flying stars, I studied the Mingua, I studied the Bajai. I went through all sorts of methods to see how to explain this. И я изучал летящие звезды, Мингуа и Баджай, все методы для того, чтобы объяснить, почему так происходит. Till hello. I mean, it's so simple. Look at the tiger and the dragon. Пока на какой-то момент я не поняла, так это же все просто. Давайте посмотрим на тигра и дракона. So this is one of my very own experiences in our home. И это, собственно, был и мой собственный опыт в моем доме. And I also touch here during this lecture some things that you encounter very often in Feng-shui practices. И в этой лекции также я хочу затронуть вещи, которые наверняка вы встречаете часто в практике. And my favorite scare thing, the crystals. И моя самая scare, like boo. пугающая вещь — это кристаллы. You know, especially the American Feng Shui, they use a lot of crystals on the windows. Особенно в американском фэн-шуй используют очень много кристаллов на окнах. So in the 80s, when Feng Shui started becoming a very big thing, crystals came with it. В 80-е годы, когда фэн-шуй стал таким, становиться известным, тогда как раз появилось много кристаллов с этим, он пришел с кристаллами фэн-шуй. So one day, one colleague of ours was leaving the country, and she had sold crystals, and she promised the Feng Shui Association, chair people, that we could buy on discount her crystals. И в какой-то момент одна из моих коллег, которая продавала кристаллы, она закрывала свой бизнес и предложила нам купить кристаллы по какой-то сниженной цене. Ассоциацию фэн-шуй финскую, вот купить эти кристаллы все по сниженной цене. And I love crystals, and I thought, oh, how grand, I'll put all these crystals in the window, and I'll have these beautiful rainbow colors on the walls from sunshine. И мне так нравятся эти кристаллы, и я решила, да, хорошо, я скуплю их, повешу на стенку, и они будут давать радужные блики на стены. Повешу на окно, и будут давать радужные блики на стены. So I made this really nice, like a chain of crystals. Я сделала такую целую гирлянду из этих кристаллов. And placed it in this window here. И повесила их на это окошко вот здесь. And I enjoyed the rainbows. И мне очень нравились радуги, которые они создавали. However, the next morning when I woke up, Но на следующее утро, когда я проснулась, I could hardly get up from the bed. Я с трудом поднялась с постели. Because all the upper part of my back, all the muscles were hurting so much, and the spine. Потому что мышцы моей спины очень болели. У меня все очень болело, основная спина. And I had had enough practice already to know that, okay, the only thing that I changed was the crystal chain, so it has to be the problem. И я уже к тому моменту достаточно практиковала, чтобы понять, что единственное, что я изменила в доме, это вот эта гирлянда кристаллов, и я решила ее убрать. So then I moved it to the next window. Я их убрала и повесила на другое окно. The next morning, I was again in pain. На следующее утро опять у меня все болело. But now it was my central back.
Но на этот раз болела центральная часть спины. Okay, living room is bad for this, so I had only one window left on the sunny side, which was our bedroom. Хорошо, я подумала, гостиная не подходит для этого. Но у меня на этой солнечной стороне есть только еще одно окно осталось и так, но в нашей спальне. The next morning was no better. No pain? No better. На следующее утро не лучше. Now I had still pain in the back, except now it was in a more familiar place, which is my lower back, which is my weak point. Но на этот раз единственное, что боль переместилась ниже, в нижнюю часть спины, в такое мое слабое место. So I realized that at least I can't use that chain of crystals. Ну и тут я поняла, что, во всяком случае, эту гирлянду кристаллов я не могу использовать. At the same time, of course, other board members also these crystals. Say again, your sound disappears. Other board members also bought these crystals. И другой член совета нашей ассоциации также купил эти кристаллы. And then one of them started complaining that when I told about what happened to me, she said, "Oh, could it be the crystals that are behind her problems?" И когда я рассказала об этой истории, она сказала, может быть, мои проблемы тоже вызваны кристаллами? And then I asked where she had placed the crystals, because I had done her Feng-шуй, and the flying stars, so I knew her stars. Я спросила, где ты повесила кристаллы, потому что я знала ее жилье, и поскольку я делала фэн-шуй для этого жилья. And when she told where she placed the crystals, I said, okay, you probably then should have certain type of problems, health problems. И она рассказала, где, и сказала о своих проблемах. Проблемы, опять же, у нее были какие-то со здоровьем. And she said, yes, I was correct. И я тогда поняла. Она сказала, да, это значит, ты была права. Other member made really an exquisite, like a chandelier, out of crystals. Say again, sorry, other member? Another member made like a chandelier. У другого like a crystal lamp. Там была целая люстра таких кристаллов. She never told exactly what had happened, but gradually that crystal thing came down, and she dismantled it. И она точно ничего не рассказывала, что случилось. You mean the crystals fell down or what? Oh, she took the thing down and then she just, took it apart, because apparently something happened that was not good. Взяла всю эту люстру и разобрала ее на кусочки. Ну, что случилось тоже с кристаллами. Okay. Now, this is another case. It was actually my colleague referred this to me. It was her friend who was dying of brain cancer. И вот одна из моих коллег сказала мне историю, что ее друг умер от рака мозга. And because she was dying, my friend said that she can't do the Feng Shui consultation if I could please do it for her. И поскольку her friend was dying and she couldn't do consultation for him. Right. Yeah. Ее друг умирал от рака, и она не могла, несмотря на то, что практиковала фэн-шуй, сделать для него консультацию, поэтому она попросила Пяйви провести консультацию для вот этого умирающего человека. Actually, the client died 6 days later, after I had been there. So she didn't die because of me. Ну, на самом деле, женщина умерла действительно через 6 дней после того, как я посетила этот дом. Ну, явно она не из-за меня умерла. Her story was that she had a brain cancer like
very, very long time ago. Ее история такова, что у нее был этот рак мозга, ну, уже достаточно долгое время. And she had been in remission for like maybe 20 years, so no sign of it. Она находилась в ремиссии где-то, может быть, лет 20, то есть, ну, и никаких знаков улучшения не было. And then the couple, this was an older couple, they were preparing to retire, and they moved into this house which belonged to their daughter. И это была такая немолодая пара, которые ушли на пенсию и переехали в этот дом, который принадлежал их дочери. And this is also a nice example of how, you know, everybody has to die. And very often we encounter in Feng-shui situations where people move into an apartment or house where they die as if they were meant to die in that place and it's their time to die. And they move into a place that kind of reflects, you know, what's happening to them. Ну, вот и интересно, что, конечно, каждому придется когда-то умереть, но вот в таких ситуациях интересно наблюдать, что люди уже, как бы, будучи близки к смерти, переезжают в какое-то место, и это место как бы предназначено для того, чтобы они в нем умерли. Except, unfortunately, this woman had also done things that kind of made it worse. И, к сожалению, эта женщина совершила какие-то изменения в этом доме, которые еще больше ухудшили ситуацию. So before I went there, they sent me, you know, all the floor plans and, you know, bigger plans of the area. And this is from the main floor. И они мне до того, как я приехала, прислали все планы и участка, и дома. И вот это план первого этажа, большого этажа. So there's actually 3 rooms here. Здесь, как вы видите, 3 комнаты есть. This, and this, that could be their bedroom, I supposed. That the bedroom probably is the problem. Я думаю, что здесь проблема была именно в спальне. There was also on another floor one more room, but that I discounted immediately. Там еще на другом этаже была комната. Sorry, what about the other room? On another other floor, there was also a potential bedroom, but I discounted it. Там на другом этаже тоже потенциально была спальня, но я ее забраковала. So this was, you know, it wasn't so important because, of course, I was going there, so I would see, but it's still a nice exercise to beforehand try to figure out if I can see what the problem is. Ну, в данном случае меня туда пригласили, и интересно было, как сказать, это был интересный опыт, чтобы заранее суметь предсказать, где могут быть проблемы. So here's the door. Здесь вот дверь находится. So this side is the women's side. So I kind of thought that, okay, this might be their bedroom and maybe that's the problem. И вот эта сторона женская, и я подумал, что, наверное, вот здесь находится спальня, и вот в этом из-за этого и проблема, из-за того, что спальня находится здесь. Then I looked at the neighborhood. Далее я посмотрел на соседство, на окружение всего этого. So there was another similar house in the neighborhood. У соседей был похожий дом рядом находился, соседство. And the corner pointed straight through their window into this room. И угол этого дома прямо указывал на этот дом через окно. And indeed, when I went there, they said, yes, this is the bedroom. And the wife, the sick woman, even slept on the window side so that she could, from her bed, see directly to the corner of this other house. И когда я туда пришла, то действительно выяснилось, что это и была спальня, и жена спала вот прямо напротив этого угла соседского дома, и угол смотрел прямо на ее кровать. This is in the east,
And now what I found interesting, of course, when you talk about brain cancer, in flying stars, this is now for the little bit more advanced people. In the flying stars, you would look at number 9, and then 5, of course, for cancer. Когда мы смотрим на летящие звезды, тоже интересно посмотреть с этой стороны летящих звезд. Если мы рассматриваем рак мозга с точки зрения летящих звезд, конечно же, это будет 9 и 5. And interestingly enough, but very regular in Fэн-шуй, the woman's Minghua was 9. И интересно, достаточно, в фэн-шуе часто встречается, что даже Мингуа этой женщины была 9. So she was susceptible to any 9 sicknesses. Таким образом, она была предрасположена к заболеваниям, связанным с 9. And now, if we go to Houtian and Xiantian Baguas. И если мы посмотрим на Багуа раннего и позднего неба, in east, of course, in Xiantian Bagua, you have the Li, number 9. В Багуа раннего неба у нас на востоке находится программа Ли, номер 9. And Xiantian Bagua, we can think of it as like a very basis of a person's, well-being in the house. И когда мы смотрим на Багуа раннего неба, мы можем его рассматривать как очень такую основу, базу благополучия человека в доме. So you have this neighbor house attacking directly to the roots of this lady. Таким образом, можно сказать, что соседский дом нападает прямо на корни этой женщины. And of course, then she had the cancer, which also is a 9. И также у нее был рак, опять же, связанный с 9. And, well, I can mention further for those who know the flying stars that the stars here were 2, 5, 3. So you had also that 2 sickness star there. И для тех, кто знает летящие звезды, я должна упомянуть, что там были звезды 2, 5 и 3, то есть присутствие двойки также указывало на болезнь. And she had a crystal in the window. На окне у нее висел кристалл. Now I come to, I want to tell you why it seems to me, this is something that I've never seen anybody mention, except, of course, in the American Feng Shui books, they say that if you have big windows, qi flows out of them and you lose qi, so you put crystal there to prevent the qi from flowing out. Ну, я особо нигде такой информации не встречал, кроме американских книг. Но они там пишут, что на окно надо повесить кристалл, чтобы предотвратить утекание ци. But I can say now, I've had so many cases where I've seen people hang crystals in the windows and they have the health problems. Ну, я могу сейчас сказать с уверенностью, что я очень много видел ситуаций, когда люди вешали кристаллы на окна, и у них появлялись проблемы со здоровьем. And I think that it's because, at least in Europe, we don't, in a regular European house, the windows are not so big. I mean, they are in relation to the rooms. Our rooms are smaller. The building style is, let's say, more solid than in America. Ну, я хочу сказать, что в Европе, во всяком случае, окна в домах не такие большие в сравнении с Америкой. То есть, здания более такие консервативные, и окна в них поменьше. В Америке окна больше. Especially in Nordic countries like Russia and Finland, because of the weather, we build this
very solid. Особенно в северных странах, как Финляндия или Россия, из-за климата, соответственно, окна не делают большие. So here let's say, the amount of chi in the rooms is not so very high. В таких комнатах количество ци не очень большое. And the place has to breathe. And of course, we think of, breathe in through the door and breathe out through the windows. И, конечно же, помещение должно дышать, и каждая комната делает вдох через дверь и выдыхает через окно. So when you place a crystal in the window, it blocks the flow of chi. И когда вы вешаете на окно кристалл, это блокирует поток ци. And indeed, all those cases where the crystal is causing health problems, it's always about blockages in the body. И в таких случаях, когда кристаллы блокируют выход ци, то это приводит к блокадам в теле. And then, on the other hand, where they are very good sometimes is the toilet, but we'll come to that in a moment. One moment. Okay. В некоторых случаях кристаллы могут быть очень полезны, например, в туалетах, но мы к этому сейчас подойдем. Yeah. So this woman loved crystals, and now this room here, they took me there and said, this is her room. This was the one that she had made for herself. И они меня привели в эту комнату и сказали, что это ее комната, и она сама ее для себя оформила. And my God, when I went inside, there were dozens, probably over 100 sharp crystals like that in the picture. И там был ужас, там, наверное, было 12 дюжина целых картин каких-то. In, across the window, the walls, the shelves, I mean, the lamp, everywhere she had crystals. То есть везде, на лампах, на полках, на стенах, везде висели кристаллы. And I went into the room, and after 3 minutes, I wanted to get out because it was so heavy. Зашла в эту комнату, и через 3 минуты я хотел оттуда уйти, потому что все было слишком тяжелым от этих кристаллов. And I was really getting sick, and my head started aching. То есть у меня даже голова заболела. So I tried to... Sorry? Yeah, so I There is a question. Okay, yes. The question, if you hang a crystal on one of 2 windows, you have 2 windows and you hang crystal on 1 window, will you leave the exit of chi, breathing out? Yes, well, always when people want to do this, I give the advice, since you know what you're doing, you do Feng-shui work, so you put the crystal and see what happens after that. Вопрос задали. Если повесить кристалл на одно из 2 окон в комнате, случится ли выдох? И Пяйви отвечает, что когда вы делаете такие шаги, то повесьте этот кристалл и посмотрите, что дальше будет происходить. And now I give you a very important rule that I tell all my students, my clients, my family members, my friends, anybody who needs to know. The 3-day rule. Сейчас я даю такое вот правило, которое я даю всем своим ученикам, своим клиентам, всем, с кем я общаюсь по поводу фэн-шуй, вот такое правило. Okay, so you put in something that you think you want to try out for feng-shui. Вы ставите какое-то средство, которое вы хотите использовать для фэн-шуй. So the following day, you realize that, some things start happening that are not quite normal, maybe. И на следующий день вы смотрите на то, что происходит. Если будут происходить какие-то вещи, не очень обычные, не очень нормальные.
So, okay, hey, one day it might be a coincidence. Ну, может быть, в какой-то момент это вы подумаете, что это случайность, совпадение. If it continues for the second day, then you might think that, maybe something is happening actually. Если вот эти странные ощущения продолжаются на второй день, то вы задаете себе вопрос, может быть, действительно что-то такое происходит. But it is usually only on the third day when people realize that, oh my God, could it really be the thing that I did? Но обычно только на третий день люди начинают там понимать, может быть, действительно то, что я вот сделал 3 дня назад, это повлияло. And however much, when I do some experiments with my clients, however much I tell them that, you might have already in 2 hours something happening. If it's something bad, let me know immediately. Immediately, don't wait till tomorrow. И когда я провожу консультации со своим клиентам, я им обычно говорю так, что если вы чувствуете, что что-то происходит, даже там вот за пару часов после ваших изменений, то сразу сообщайте мне, даже не ждите до завтра. They never ever contact me before the third day. Но они никогда меня до 3-го дня не связываются со мной все равно. Because they can't believe that even a small thing could make so many things happen in their lives. Потому что они не могут поверить в то, что такая маленькая вещь может произвести такой эффект на их жизнь. So when you yourself do a Fэн-шуй experiment and you know what you're doing, you might be quicker to notice if it's not quite all right. Поэтому, когда вы будете проводить такие эксперименты с фэн-шуй, вы, может быть, побыстрее будете реагировать, уже побыстрее сможете замечать, что что-то не так. Like me with the crystals. Как вот я с этими кристаллами. But then, let's say, if you put one crystal in one window, we're talking about health. So it may take a longer time. Sometimes it does come after 3 days, you realize it. But sometimes it might show up, whoever knows. Ну, когда мы говорим о кристаллах и о здоровье, иногда вы можете что-то почувствовать на следующий день, а иногда, может быть, 3 дня пройдет, если повесите всего 1 кристалл в комнате на окно. So, then you know that you can keep an eye on it. If nothing seems to happen, then everything is okay. I mean, there's no rule that is always 100% like this. Вы можете понаблюдать какое-то время за этим, и, может быть, все и в порядке, может быть, у вас проблем никаких не будет, значит, все в порядке. Did that answer the question? Я ответил на вопрос ваш. There's one more question. Yes. Pyavi. Is it important to have a crystal ball in this chandelier, yes? Or chandelier, how do you say it? Yes. The big lamp. Central lamp hanging in the ceiling in the center of the room. To have a crystal ball in it. Is it important to have? Oh, I think chandeliers in the center of the room are usually really good. Я думаю, что хрустальная люстра в центре комнаты – это действительно что-то хорошее. It's like as long as they are away from the window. Если она не находится у окна, а где-то в центре комнаты. And actually, I use crystals then in particular places to make Feng-шуй better. И я использую кристаллы для улучшения фэн-шуй в определенных местах, конечно. And I love crystals myself. И вообще мне кристаллы нравятся. Yeah. Okay, any more questions? Еще вопросы? No, they are coming slowly. Sorry? The Okay. questions are coming in chat. There is a chat and they are coming one by one. Yeah. When they come, then I ask. Okay. So anyway, when I was in that room,
I started backing away towards the door, and I was hoping that the couple would come with me so that we could get out of the room. But they were just stuck there. And finally, I just had to tell them, you know, please, could we go outside and continue our discussion there? Because I thought I'm going to drop dead in that room. И вот когда я попал в эту комнату с кристаллами, огромным количеством кристаллов, я захотел эту пару, которая меня туда привела, вывести и куда-то в другом месте поговорить, но они, похоже, там как будто застряли, а я чувствовал, что я сейчас там умру в этой комнате. So, of course, then I told them that the crystals are not good in this room, and the lady promised to take them out the very same day. И я сказал им, что кристаллы в этой комнате нехорошо влияют, и женщина пообещала на завтра их убрать всех. So then we went to this toilet here next to the room. Дальше мы в туалет в соседней комнате попали. And she had more crystals there. Там еще больше кристаллов было. Now, it's actually in the bathrooms that crystals can be very, very good in making the chi settle down, you know, because the moving water mixes it up. В ванной кристаллы могут быть очень полезны. Они будут там останавливать ци, не позволять ей уходить вместе с уходящей водой. Unfortunately, the window in the bathroom was the only inlet for water star 8. Но, к сожалению, вот это ванное окно, это было единственное окно для водной восьмерки. So essentially, she was blocking the water star 8 with the crystals. И получается, что этим кристаллом она заблокировала водную восьмерку. And then one last note for the, those who know the flying stars, there was actually these two rooms, like her room and her husband's room. They both had 5-9 combinations. И для тех, кто знаком с летящими звездами, вот всех в ее комнате и в комнате ее мужа, там и в той и другой комнате были комбинации 5-9. So all the sickness stars were there, and she had just made them worse by the crystals, but then you had the house next door also attacking her. Получается, что все звезды болезней были в этом доме в комнатах, и она еще ухудшила эти звезды с помощью кристаллов, ну и плюс туда нападающий дом. There are several questions. Sorry. Yes. First about crystal. Which shape of crystal did you use? Because on the picture there's a sharp shape. Yeah, exactly. Well, that's a good question because, of course, the sharp, at least I would not use it. I mean, we know that sharp is not good. Вопрос по поводу формы кристалла. Я бы не стал использовать острый кристалл, потому что острые формы не очень хорошие. So if I use them myself or if I advise my client, I always advise round or, some shape that does not have, like square ones. There's, or the octahedron, something that does not have like really sharp. Я советую клиентам обычно какие-то шарообразные или восьмиугольные, то, у чего нет таких острых углов. And the other question, did you finish? The other question is about which protection one can use against the sharp corner of a neighboring house. Well, good question. Sometimes you can't do anything about it. I've had people who live in, let's say, a small apartment house. But on the other side of the road, there is an apartment house that is double the size at least. How do you, because it's the whole mass, how do you block a whole house? I don't believe you can. Что касается защиты от угла соседнего здания, Пяйви говорит, что иногда защиты даже и не существует. У меня такие встречались ситуации, когда люди жили
небольшой квартирке, а на окно их квартиры смотрел угол огромного дома, который был в 2 раза выше их собственного дома. И от такой массы, конечно же, защиту чрезвычайно тяжело придумать. Of course, in this case, you have 2 houses and they have yards. So you could think that they could plant tall, like a tree in between. Ну, в данной ситуации, конечно, немножко по-другому. Здесь у них 2 дома, окруженные двориками. Здесь можно посадить деревья между ними, допустим, чтобы закрыться от этого угла. But of course, I mean, in extreme cases where you can't do anything sensible, that is when I take everything that has been mentioned in Feng-shui, like, you know, the mirrors, the convex mirrors, you know, anything like psychological even, or put plants on the windowsill, something to block it. In this case, okay, translate. Но можно также использовать какие-то растения, поставить на окно или зеркала поставить, иногда ставить зеркала, отражающие этот угол. Так тоже можно. In this case, the couple actually happened to have like quite large convex mirror. Но в этой ситуации оказалось так, что у этой пары было достаточно большое вогнутое зеркало. So I said that if they can hang it, you know, here in the window somehow towards the neighboring house. Did you advise them or you were afraid? Yes, I advised them to do that. И я посоветовал им как раз повесить ее где-то там в районе окна, направив, отражать этот угол соседского дома. So I look around, I see what can be done, and I like to use some, you know, things that people already have there, if I can, you know. Otherwise, then you know, you try to come up with something, anything, and that is when you start, at least I start digging in my mind, you know, what are all the things that I have heard that could be used for this? В таких ситуациях я стараюсь, как бы, чтобы люди использовали то, что у них уже есть. Я начинаю уже думать, придумывать, как решить эту ситуацию, используя вещи, которые есть у людей. Okay. There are several more questions. First question is, how do you look at tiger and dragon, and how do you use tiger and dragon in practice? Well, this is exactly the thing. Like in my apartment, the first case, it was me as a woman who suffered from the calls. So my husband didn't get anything. Вот здесь вопросы были по поводу, как вы смотрите «Тигра, дракона» и как вы применяете на практике. И Пяйви говорит, что в моем доме, что в этом доме пострадали в обоих случаях женщины. В моем доме, допустим, с мужем ничего не было, никаких проблем с его здоровьем, с его спиной не было. Только у меня проблемы были, поскольку там была женская сторона. And in this house, of course, it's the same thing. It's the women's side, the tiger side, is the one that is hit, and the woman is the one who is sick. И в этой ситуации тоже нападение с соседнего угла было на сторону тигра, на женскую сторону, и, соответственно, пострадала также женщина. But this is a very good and typical example that it's not only the tiger and dragon, that also the stars and the trigrams, you know, everything kind of shows the story. Ну, это здесь такой типичный пример, когда все показывает на одно и то же. Здесь и сторона этого тигра, и кристаллы, и триграммы, и летящие звезды, все показывают проблему именно женщины. Okay. The other question about if only natural crystals are dangerous, and what do you understand under crystals? Oh, no. It can be the cheapest acrylic crystal. Actually, this is how I started having an idea of what crystals do. With a €5 Christmas
decoration crystals. It doesn't matter what the material. It can be glass, it can be acrylic, you know, whatever. Кристаллов речь идет не So только о натуральных. Это могут быть стеклянные кристаллы и просто какие-то акриловые дешевые. В общем, любые кристаллы, не обязательно натуральные камни. Yeah, okay, here we come to the problem of what the crystal word means. Here I talk only of this, you know, what's in the picture. You know, the man-made decorative crystals, not the natural quartz. Когда вот мы говорим о том, что такое кристаллы, то, что вот на рисунке, на фотографии это изображено, это какие-то искусственные кристаллы, не обязательно совершенно натуральные, это могут быть искусственные. So if you have crystal like this in the picture, made out of natural crystal, of course, then it works like a man-made crystal. Но если даже этот кристалл такой, как на рисунке, на фотографии здесь, если даже натуральный кристалл, но он обработан человеком, ему придана форма, соответственно, это тоже как бы искусственный. Ну, то есть разницы в данном случае нет. But of course, then if we talk about the natural rock crystal, that has completely different nature, different uses. I use them too. Говорим о горном хрустале природном, у него другое использование и другая природа. And they're great for cutting off geopathic stress lines if you can't do anything else. Они, например, хорошо помогают в том, чтобы закрывать геопатогенные зоны линии напряжения. Okay. Then the question is about the stars. 5'9" or 5'2"? She didn't hear well. In the bedroom, there was 2'5", which is then like ultimate sickness. But in the two other rooms, 5'9". Насчет звезд вопрос здесь. В спальне там 5'2" было, это неудача и болезнь. А в двух других комнатах 5'9" и 9'5". The other question is, if women should use the dragon side better or what? In what? In bed? Should women use dragon side better? Should women prefer dragon side or not? I don't think like that, because of course then I would go to what are the flying stars, of course the forms, how the rooms are set up, I mean all the practical things. Of course, for example, if a woman is working at home and has like an office room, then I think it's good to be on the dragon side, to give her maybe more of the male authority or something. Насчет вопроса, женщин лучше использовать сторону дракона, Пяйви говорит, что это зависит от того, как она используется. Например, если у женщины офис дома находится, то хорошо немножко вот такой добавить в него мужской энергии дракона, и тогда расположить этот офис на стороне дракона. More questions? The other question about concave mirror or convex? Like this shape. Convex, yes? Yeah, Convex. actually, you know, I would use either one, because they are not so common, and it might be difficult to find one if the people happen to have either one. I mean, you use whatever is available. At least for me. But she's asking if it collects energy. If convex mirror collects energy or not. Yeah, well, that is of course what is said. Yeah. Насчет зеркала вопрос. It turns it upside down. Насчет зеркала вопрос. Вогнутое зеркало собирает энергию. Опять говорит, да, но так говорится, что собирает энергию и переворачивает то, что в нем отражается. С одной стороны, с другой стороны, когда вы используете вогнутое или выпуклое зеркало, вы используете одно из них. В их ситуации у них просто было вогнутое зеркало, поэтому я его предложил использовать. Но здесь или то, или другое можно. Of course, in the Chinese
thought there should be Xiantianbagua around it. Ну, китайцы, конечно же, считают, что вокруг этого зеркала должно быть Багуа-ранюнь. But then I always ask, did somebody do an experiment, you know, with it or without it? I don't think so. Спрашиваю, когда говорится об этом необходимости зеркала Багуа использовать, говорю, а вообще проводились эксперименты когда-то с Багуа и без Багуа зеркало, как работает? The next question is the rule to determine tiger and dragon in apartment and house are the same from an entrance door? Yes. Насчет вопроса по определению the apartment door. И в квартире и в доме правила одинаковые, да, входа. И Пяйви говорит, что в квартире это от входа в квартиру. Any more questions? Next question. If the number 9 is a star, a sickness star in an age of 9. If number 9 is a sickness star in the age of 9 or not? Well, do people lose their fingers during the 20 years that are period 8, for example? Yes, they do. Ну, как люди же теряли в 8-м периоде свои пальцы, да, конечно, теряли. Okay, now this question, of course, touches a very interesting and kind of a large subject. И этот вопрос затрагивает такую более широкую тему. What does a timely star actually mean? Что такое звезда, своевременная звезда? The way I've learned to think about it is that the timely star is stronger than the other ones. То, как я изучал это, что своевременная звезда более сильнее других. But it does not mean that, for example, during the 20 years of period, for example, you wouldn't have any romances or illicit love affairs. Of course you have. It's just that the timely star does not get hurt as easily. During the age of 4? No, I mean, if you think about the 4th period, and 4 stands for love affairs, would that be illicit? So would all the love affairs during period 4 be beautiful, nice, lovely love affairs? Or could it be that they also have bad love affairs at that time? Of course they have. Ну, можно посмотреть на это таким образом. Например, 4 отвечает за любовь и романтику. И вот если взять 4-й период, то означает ли это, что все влюбленности были прекрасными и романтическими и беспроблемными в 4-м периоде? Конечно же, не обязательно. Даже в 4-м периоде были влюбленности сложные и проблемы с любовью, и проблемы с влюбленностями. So number 8, which is now, governs, for example, fingers. Например, в 8-м периоде сейчас 8-ка управляет пальцами. And I can say I have had a client who lost fingers in the area of 3-8 while they were moving in and carrying stuff up the stairs. У меня был клиент, который потерял пальцы, находясь в помещении со звездами 8-3. Он там какую-то мебель или что-то тяжелое нес и вот потерял пальцы. So even if 8 was timely and strong, still when it was with an attacking aggressor 3 and with the moving energy, people walking up and down and, carrying stuff, it was disturbed enough to bring bad effects. То есть, несмотря на то, что 8-ка является сейчас своевременной звездой, и она достаточно сильна, тем не менее, вот вместе с этим агрессором 3-кой, в том месте, где люди носили всякие вещи, она, значит, привела к потере пальцев.
So the most important thing about timely stars is that the timely water star is the one, if it has access to the inside of the house, it can take care of, the other unpleasant stars. Самое важное, что касается современных звезд, что чтобы своевременная звезда, скажем, восьмерка, имела доступ к средней части дома, что тогда она позаботится об остальных звездах. Ну, восьмерка в настоящее время имеется в виду. So otherwise, timely stars, they are a little bit stronger, they can withhold better, but when they are really, really attacked, they also will suffer. Ну, во всем остальном современные звезды, они посильнее, конечно, но если на них происходит нападение, им также может быть причинен ущерб. Okay. Next question about bedroom for women on the Tiger side. How спальня для женщин на стороне тигра, как быть со спальней паря, интересно, пары, наверное. Bedroom for women on Tiger side and how to act with a bedroom for a couple bedroom. Well, that is something where I wouldn't really think then about whether it should be on Tiger or Dragon side, because then there's so many other things to observe. Though it kind of touches then something that's, comes, it is rather the yin-yang side, so I can show which should be the ideal place in a house for a couple. So you go in and it's, on the Tiger side here at the back. So it's the yin. На стороне Тигра или стороне какой-то другой стороне, Пяйви говорит, что, в общем-то, я бы не стала так на это смотреть, типа там только на стороне Тигра или где-то еще. Я бы посмотрела на это с точки зрения инь-ян и постаралась бы найти идеальное место для пары. Of course, this has many names, this corner, like wealth corner or the power seat. Sorry, once again? This same area has many names, like wealth corner or the power seat, the seat of power. Часто вот эта область, как бы самая лучшая область, она по-разному называется, много названий имеет. Это угол богатства или зерно силы. And I must emphasize, in the form school. Но я должна сказать, что это именно в школе форм рассматривается так, да? So I've been told that if you place, for example, children to sleep in this corner, they will govern the family. Я бы сказала так, что если вы, например, детей положите спать в это место силы, то они будут управлять семьей. In fact, I had for many years 2 of my children sleeping in that corner. И на самом деле у меня даже 2 моих детей спали в таком углу. And when I heard this rule, I was laughing because I said, well, poor children, they need to have something on their side when they have a mother like me. И когда я услышала про это правило, и начала смеяться, думаю, бедные дети, they need what, sorry? They need something on their side, like some power. Им нужна какая-то сила на их стороне, какая-то поддержка с такой мамой, как я. Because I would never let any child rule the family. Потому что No way. Я бы ни одному ребенку не позволила управлять семьей. Yep. Are there questions? Or actually, the next example I have is a little bit like about this. Show your presentation. We'll read questions a little later. Otherwise, I will never. Yeah, because I was. Isn't it like the hour has gone? Yes. Yep. Мы уже ответили на часть вопросов. Давайте сейчас Пяйви покажет свою презентацию, дальше расскажет нам, а потом продолжим с вопросами. I'll just very quickly show where I sometimes use crystals, and that's toilets. And I've come to the conclusion that even if you have a modern toilet, even if you put down
the lid, but still the moving water, and especially if you happen to have the, you have the hand washing basin, or you might have the shower or the bathroom there. It is the movement of water that unstabilizes the stars and the energy. And if the bathroom is creating troubles, that is when I often use crystals then to settle down. So you can, here's an American toilet bowl. Otherwise I forget the beginning. Yeah, sorry. Я хочу сказать про туалеты, потому что это место, где я чаще всего использую кристаллы, потому что я заметил, что в санузлах, в местах, где находятся там стиральные машины и так далее, где движется вода, вот само движение воды, оно дестабилизирует энергию, и поэтому я там часто использую кристаллы именно для того, чтобы стабилизировать. So there are, of course, many ways to put them in, or, there are also other ways people use like this. И есть много способов кристаллы там можно повесить или как-то по-другому, вот как здесь. But of course, this looks quite impractical because in toilet you usually have water, and imagine water, grime, and then you have stones, and you should clean, between them. It's not practical. Ну, это, конечно, выглядит несколько непрактично, потому что обычно в туалете есть какая-то вода, и вот здесь лежат эти камни, и между них нужно там, значит, все это мыть или чистить. И, в общем, не очень практично это. So now, this is a house where actually it was a Chinese medical doctor who told these people to contact me, family with mother, father, and 2 boys. And the other son was sick all the time. And why the doctor finally asked them to contact me was that he said he had tried, they had tried Western medicine, he had tried all Chinese medicine, and nothing seemed to help. И вот этот дом, куда меня направил, в общем-то, хозяевам посоветовали обратиться ко мне, китайский доктор. Он отправил хозяев ко мне, потому что их сын все время болел, и они пробовали западную медицину, пробовали китайскую медицину, и все, что они пробовали, все не помогало, в конечном итоге они отправили их ко мне. And because he had actually been my client, and he also studied Feng-шуй, so he knew that maybe there's something wrong with the Feng-шуй. Поскольку он был моим также клиентом и изучал сам фэн-шуй, он понял, что здесь что-то неправильно с фэн-шуй дома. So here's the line dividing the dragon and the tiger. И вот здесь есть линия, разделяющая дракона и тигра. And now you see that the tiger side is quite small. И вы видите, что сторона тигра достаточно маленькая. And now I can kind of probably answer something of the past questions, like for a bedroom, or if you think of a woman, man, or a couple, that these kind of places where the tiger is very small, this is probably the man's place. И, возможно, я сейчас отвечу на некоторые из предыдущих вопросов по поводу расположения там спальни в стороне тигра или дракона. Здесь, наверное, сторона тигра очень маленькая. In fact, very often when people get divorced, they are really tired of the other sex. На самом деле люди, когда разводятся, они часто очень устают от противоположного пола. They very often move into places like this where the other sex is almost non-existent. И тогда они часто переезжают в такие дома, в которых противоположный пол почти не существует. So then if you realize you have a problem like this and you really want to have now a new relationship, maybe you should look for another apartment. И если вы обнаруживаете такую проблему, и у вас проблема также в отношениях, то, может быть, следует подумать о другой квартире. Okay, so now we have a Mingua 3 son. Сын был в Гоа 3.
And here's the bed. So I see it's in front of the window. By the way, this was like, I wasn't in the same country with them, so they sent me loads and loads of photographs of everything. И на самом деле я проводил эту консультацию дистанционно. Они мне прислали много фотографий, потому что я была в другой стране. Вот это кровать этого парня. The bed is in northeast. Кровать на северо-востоке находится. The gun. And then in Xiantian, it's Zhen, or the number 3. И в угла позднего неба это Джень, то есть 3. А нет, в угла раннего неба это Джень, то есть 3. And then the flying stars, there were 519. Летящие звезды, которые там были, 519. So again, we have the 5-9. Опять у нас здесь 5-9, видите? And 5, we also associate with the emperor. Пятерка у нас также ассоциируется с императором. So one way for a person to use number 5 is to become the emperor. И один из способов использовать пятерку – это стать императором человеку. And this 5-year-old boy was the one who ruled the family. 5-летний парень, он руководил семьей. When I suggested changes, the mother didn't dare to do them because the boy might get upset. И когда я предложил поменять место его кровати, мать даже боялась это сделать, потому что считала, что парень расстроится. But then, of course, I had to tell her how to, get the boy accept the changes. И я ей подсказала, каким образом сделать так, чтобы парень принял эти изменения. So here's the bed. It was a raised bed in front of the window. И здесь это кровать, raised bed. Yeah, it's raised like higher up in front of the window. Она, в общем, кровать достаточно высоко поднималась и находилась напротив окна, выше окна. And of course, it's one of the basic rules that you don't have beds in front of windows if you can avoid it. Вы видите, как высоко она находится. Это, конечно, одно из базовых правил – не ставить кровати так высоко под окном. And here, the bed was not only in front of the window, but it had been lifted up right, looking out through the window. И она здесь не только была, стояла рядом с окном, но она еще вот так была поднята и прямо смотрела вот так. And this is what you see from the window. So there's this, the wall of the house. И здесь мы можем увидеть, что за окном у нас, что мы видим за окном. It is not as bad as a corner cutting in. Не угол, который не так плохо, что это угол, направленный на окно. But still, it is seen as a minor sha if the house wall comes directly towards you. Но тем не менее, это также рассматривается. Вот стена соседского дома как небольшая ша, направленная на окно. The good thing is, of course, that they actually have a plant there to make it a little bit softer. Конечно, что хорошо, что у них там такое растение стояло, немножко смягчающее это ша. But hey, the child is sick all the time and sleeping on 5 mountain star. Но парень все время болел и спал на горной пятерке. So then we found another place for him. It would always be nice to hear afterwards if it helped. I hope it did. Нашли для него другое хорошее место, и, конечно, всегда хорошо услышать о результатах консультации, помогло это или нет. But they did tell that the boy liked it very much, the new place, and also slept very well. Но я слышала от них, что парню понравилось это новое место, и он очень хорошо там спал. And also a small step into Bajai. И сделали небольшой шаг к Баджай. The boy actually refused to sleep in the bed like you would normally sleep with the head towards the wall. И обычно парень отказывался спать так, как обычно спят, головой к стене.
she turned around so that his head was towards the open room. Она повернула кровать так, что головой он стал спать к середине комнаты. But that was his Tianyi, or the heavenly doctor direction. Но это была его Тянь-И, или небесный доктор. Зато. So somehow instinctively he knew that this is a healthier direction for him. То есть каким-то образом инстинктивно он знал, что это направление лучше для него. Just a small thing from their house. I mean, my Feng-shui work for them was only for the boy, but they sent this picture and I've shown it ever since, you know, it's not good to sleep necessarily under this kind of a roof, a ceiling. И еще одна вещь, которую я им сказала, что нехорошо спать вот под такой наклонной крышей. But they had found a way to make it much worse by placing this picture like it's falling on them. Они еще больше ухудшили ситуацию, повесив туда картину, которая как бы падает на них. There are some questions about if you go back to a floor plan of the house, can you show where the door of that house? Because they don't understand why tiger site is so small. What do you mean, tiger site? Actually, the door is here, except this is now from the second floor, so the door would be underneath this, but this is where the door is, here, where the arrow comes from. But can you go back to the plan? Can you show the plan? Касательно вопросов, это был да, второй этаж, поэтому, соответственно, там дверь не видна. Which one? Door is here. Дверь вот здесь находится. Yeah, door is here. Here. Why do you say the tiger side is small? It's so small. Because this is tiger side. Потому что насчет стороны тигра, почему она такая маленькая? Потому что вот это она, сторона тигра, да? То есть, you know, when you have the door, you just slice the house. То есть линия двери, она как бы разрезает дом на две части, и вот правая сторона, она маленькая. So this is the tiger side, and all the rest of the house is dragon. То есть сторона тигра маленькая, а вся остальная сторона — это сторона дракона большая. Okay. Ну, сейчас показали вход, я надеюсь, что всем понятно. Okay, yes. Hopefully understandable. This was also an interesting case. Actually, very funny. Интересный случай и довольно забавный. Of course, the health problem was kind of serious. Ну, конечно, проблемы со здоровьем были достаточно серьезные. This was a younger couple who wanted a child. Это была молодая пара, которая хотела завести ребенка. And it was rather a difficult apartment because the one on the left side, you know, with the dark walls, is in one apartment building. And this part is in the neighboring apartment building. So they are in different buildings, and the couple bought these and put them together, you know, cracked walls and built stairs. Ну, это достаточно такое сложное здание, потому что одна его часть, левая, находится в одном многоквартирном доме, в одном здании, вторая часть находится в другом здании. Они купили две эти квартиры, сломали стену и соединили две квартиры из разных зданий. So the entrance door is here on the left. Вход находится вот здесь слева. These cases are always a little bit more difficult when you have, you know, when you are actually there. It's rather dark and closed, and you know, the windows are very small, and they are closed for most of the year because this is in a Mediterranean country. И там очень маленькие окна, и они по большую часть времени закрыты, потому что это в одной из средиземноморских стран,
чтобы не было жарко, окна закрываем. А вот там вход слева, соответственно, вот So разделение Тигра, Дракона таким образом. So actually, when you're inside, this is the only direction where comes lots of light and chi, and they have this terrace, which is completely open to the outside, to the yard. И вот таким образом здесь входит вся ци только через дверь и через ту террасу, которая сверху, которая открыта воздуху. Now remember, this is about fertility, and notice how the form of the apartment is kind of like the legs of a human being. И, в общем, вы видите, что в результате квартира получилась такой формы, как бы ноги человека. And well, here I have the stars also. Здесь у меня также нарисованы звезды. And coming through the legs is 151. И когда входите через эти ноги, попадаете 151, через 151 входите. And one, of course, governs especially male genitals. И единица управляет, в первую очередь, мужскими гениталиями. So, okay, this might give an indication that maybe the man has problems, because we didn't know. I made this with a colleague, and we had no knowledge beforehand about И this. это может указывать, что у мужчин здесь проблемы. И мы делали это вместе с коллегой, то есть мы как бы предугадывали ситуацию вместе с ним, мы изначально не знали, что это за ситуация. So actually at the time, you know, we were discussing what could be used as like a cure or correction in this direction. И когда мы обсуждали, что можно использовать в качестве коррекции или средства коррекции в этой ситуации. With 5-1, of course, you need metal. Конечно, со звездами 5-1, конечно же, требуется металл. And at the time in our school, we had discussion of, you know, the garden mirror balls. И в то время мы как раз в нашей школе, у нас такая дискуссия была, знаете, такие садовые зеркальные шары. So we thought that, okay, sorry, first this, you know, what really was there, you know, that between the legs was this, like very narrow yard attacking straight between the legs. Вот это, в этом месте, как бы между ногами, вы видите, что здесь такой очень узкий двор, видите, как бы нападающий на это место. So let's put a ball here to kind of reflect the energy back a little bit and have the metal there. И мы подумали, что надо туда вот такой металлический шар повесить, чтобы он отражал энергию и рассеивал немножко там. Well, later on we made a little joke. Maybe it should have 2 balls. Потом мы шутили, может быть, там 2 шара надо было повесить. 2 шара. Yeah. So there were the stars, and then here is the bedroom, and the bed is like this. Были звезды, и здесь у нас спальня, и вот кровать стояла таким образом. Just one moment. Yeah, I have the trigrams there too. Didn't see it. It's south, and of course in south you have trigram Xian, which governs, like, it's the man of the house. In south, it is northwest. I mean south. This is where the attack comes from. I mean, you know, the yard. С этого была с юга, и на юге у нас находится триграмма Тянь в раннем небе и Ли в позднем небе. So then we went to, okay, in the bedroom you have also, it's in northwest and has Xi'an.
And 8, the trigram again, which is also, you know, that's something that at least I look always if people have problems with fertility, wherever you have number 8 organ. Yeah, wherever you have number 8 again, you have problems with fertility. Yes. И вот, I mean, the kind that people want a child but can't, for some reason, cannot have. Обычно, если у людей если что-то связанное с восьмеркой и с триграммой гейн, то у людей обычно проблемы вот с зачатием возникают в этих ситуациях. Поэтому не могут зачать ребенка. So in the bedroom in Shiantiambagua, there's a gun. И вот в спальне, это северо-запад, да, это как раз по Багуа позднего неба, там гейн находится, восьмерка. And then we went to the bedroom, and I can tell you that both me and my colleague kind of drew a deep breath. И когда вот мы, значит, все это обнаружили, мы выдохнули с коллегой своим. Okay, there were lots of other things about this bedroom, but I won't go them into it now. But the one thing that's has a bearing to this particular problem was I couldn't fit in one single photograph all the corners that were hitting the bed, especially this side. I mean, it was like this space was full of corners directed only to that one space. Ну и там были еще другие проблемы, но вот одна из таких самых явных, выделяющихся, что в этой спальне мы видим здесь огромное количество углов, и все эти углы направлены на их кровать, на спальную кровать. And my job was to check the geopathic stress lines. Моя работа была здесь проверить геопатогенные зоны. And it's amazing that there were these geopathic stress lines, several of them crossing in exactly the same spot. И удивительно было, что некоторые из этих геопатогенных зон прямо пересекали именно это место. And that place would be exactly the crotch of the person who sleeps there. So exactly the, you know, the fertility part. И как раз они пересекали именно вот эту часть, связанную с фертильностью спящих людей. So of course, then I ask, which one of you sleeps on what side? И я спросил их, кто здесь с какой стороны спит. And the husband slept on this side. На той стороне спал муж. And you know, it's interesting already in the, like from the stars and the setup and the bedroom, everything points to the husband. И как мы здесь посмотрели, и звезды, и спальня, в общем, и форма, все указывает на мужчину. And then, you know, when we had checked everything, we went downstairs, sat down, and started going through our observations. И потом мы спустились вниз и начали, значит, проверять наши наблюдения. And that is when we found out that the husband had been a week before in an operation. A week before. A week before. И мы выяснили, что мужчина всего за неделю до этого прошел операцию. He had some blockages in his, I think, penis. И у него какие-то блокады были в пенисе. So, what can we say? Everything shows it, where the problem is, and it's the man. Что мы могли сказать? Все, в общем-то, указывало на проблему именно этого мужчины. Okay, I can stop here. I have a lot more material. I don't know how you want to spend this time, if there are questions and answers. У меня, конечно, еще очень много материала есть, но не знаю, как вы хотите время провести. Let's answer the questions. Скажите, пожалуйста, какую дверь рассматривает непосредственно дверь в дом или дверь наружу из тамбура? Бывает, смотрит в другую сторону. The question is,
which door you should consider to determine a tiger and dragon. The door into the house or the door, it's like, you know, when you enter from outside, there is certain small room might be there, yeah? Yeah. And then there is another door. Which door would you consider to determine the tiger and the dragon? This main door or the door leading exactly to the room, to the house? Well, if the outer door is into the apartment, then that door. But is it shared by other apartments? I mean, the one that the main door of the apartment or house. Обычно рассматривается главная дверь дома или квартиры, да, то есть именно туда. Если имеется в виду тамбура на лестничной площадке, то не об этом речь идет, именно в квартиру или в дом. And the other question is, should you consider tiger and dragon separately for each floor or not? Like if you have a house with 2 or 3 floors, for example, you mean? Yeah. I consider them the same. Что касается последнего вопроса, тигра и дракона смотрим для каждого этажа отдельно. Опять говорит, нет, я рассматриваю их в единственном варианте, только, значит, тигр и дракон для всего дома. Если But now, I must say that, well, I haven't encountered cases where, you know, this rule would be broken. However, there's always a however. Не встречала таких случаев, где бы это правило нарушалось, но как бы то ни было. In our school, we don't believe in any rule just because it was taught for 2000 years. Мы в нашей школе не верим в правила, которые просто кто-то сказал 2000 лет назад. And I myself definitely don't believe any feng-shui rule at all in the beginning. Я сама не верю ни в одно фэншуйское правило. I have to see a proof that it really works. And this is what I teach here also. I tell about things that time and time again I've seen that work. Я должна подтвердить это правило, что оно действительно работает. И об этом же я и здесь сейчас говорю, что все должно подтверждаться. But there are always cases that are different. No two houses are the same. Все ситуации отличаются, нет двух одинаковых домов. So the proof is in the pudding. I don't know if you have a Russian saying like this, that, you know, when you study a case, check how the rules apply. Do they seem to apply like you learned them? Поэтому, не знаю, есть ли в русском такое выражение, но когда вы что-то изучаете, проверяйте, насколько подтверждается правило или нет, подтверждается действие того или иного правила. The more years I do this, the more, let's say, less rigid I am in believing that this is the correct way. Once again, say again. The more I do this work, the less I believe that there's rules like this is the way it has to be done, or this rule has to apply. Чем больше я практикую, тем меньше я верю в то, что существует некое одно правило, и вот ему надо обязательно всегда следовать. So sometimes the client's problems are quite obvious. I see immediately, okay, it's the stars or this or that, you know, you see the problem. Иногда проблемы клиента достаточно очевидны, и я сразу вижу, это звезды или что-то другое там повлияло на них. But if I don't see any like reasonable cause, then I start digging into all the different methods. Но если я не вижу какой-то очевидной причины, тогда я начинаю копать, проверять все остальные методы. And that is, of course, how I started this talk, how I came to use the tiger and dragon in special cases. Ну и так же, как вот я начала этот разговор о том,
что начала рассказывать, как я использую тигра и дракона в особых ситуациях. And that is how to explain why all the women are affected by something, or why all the men are affected by И something. это помогает мне, тигр и дракон, объяснить, когда что-то влияет именно на женщин, а что-то влияет именно на мужчин. So if the flying stars, I mean, of course, the stars are same for everybody in the family. Why is one sex affected but not the other one? Например, летящие звезды влияют на всех в семье, но иногда бывает, что на один пол влияют, на другой нет. Okay. Any other questions? Еще вопросы? There are no questions. There's only one funny question, which is I don't understand myself. Non-living veranda, 1 meter by 1 meter. Sorry? Somebody wrote non-living veranda, 1 meter by 1 meter, but I don't know what does it mean. Oh, okay. Is it a veranda? Or a balcony? There's one question. If the door is not in the center, like in those two examples, but on the side, does it mean that there is no tiger or no dragon in apartment? Well, of course there is, but it's very small. And that is then a whole different thing to start going to what you can do with that, you know. Что касается, если дверь расположена сбоку, все равно есть какой-то тигр или дракон, но он очень маленький, и с этим что-то можно тоже делать. But as a hint, of course, this is where people often use mirrors to make it looks bigger. И это как раз та ситуация, где люди используют зеркала, чтобы немножко увеличить его. Or lights to bring in more young energy. Sorry, once again. Lights to bring more young energy Они on that добавляют side. туда свет, чтобы, например, добавлять больше янской энергии. She wrote a clarification to this question. If there is a house and there is a door facing one direction, but then there is a small veranda 1 meter by 1 meter before entering the door, and the door of this veranda faces another direction. Therefore, is it a closed one? Huh? Is it like closed veranda? Yes, closed veranda. Like closed. Okay, I think this is the same problem we had in Finland. I had, and this is not an absolute rule. А вот эта закрытая веранда, которую спрашивает Карина, Пяйви говорит, что это как раз у меня такая ситуация в Финляндии была. Какого-то абсолютного правила на этот счет не существует. But at the least in Finland, it seems to be the inner door. It's like the veranda is not really part of the house. По крайней мере, в Финляндии вот эта веранда как бы не является частью дома, и тогда, скорее всего, внутренняя дверь является входом в дом. In fact, this particular type is the only, it was my first encounter with it that I took once I went to Paris for a seminar, and it's the only one I showed my colleagues, I showed my teacher, I showed everybody to ask their opinion about it because I couldn't make sense of it. Это как раз такой пример я показывал своим коллегам на семинаре в Париже, и учителю, и коллегам. Как раз пообсуждали такой случай. And then when I realized that I have to kind of remove this veranda thing and use the inner door to the actual house as a direction. Я пришла к выводу, что я должна убрать эту веранду маленькую и использовать настоящую дверь в дом. So this is, let's say, I always have like the starting hypothesis. Starting what? Hypothesis. Ага. Like I assume in the beginning. Обычно некоторые бывает начальная такая гипотеза, как бы как я рассматриваю это сначала. So in these cases where it's difficult to be quite sure how it is, I say that okay, in the beginning I will assume
that this is so. So in the beginning, I would assume that the door is the inner door to the house. И в этой ситуации я как бы не решила предположить, что вход в мой дом – это внутренняя дверь. То есть я сама это предположила. But then if it seems that stars and stuff doesn't seem to quite fit the place, then I have to check the other option. Но потом я начала присматриваться, и похоже, что-то там не очень было однозначно все это, и я начала пересматривать этот вопрос. So I'm not giving easy answers. You need to do the work. Простого ответа на этот вопрос у меня не оказалось. But I can only tell you what I have noticed that is the main rule. Я могу только сказать, что я вот заметил как главное правило. There are always exceptions. Но есть всегда исключения. Okay. Other questions: if you need protection against the corners, looking at your working table, and which kind of protection? Coming from where? Откуда смотрят эти углы, которые защиту? Ольга спрашивает про углы, смотрящие на рабочий стол. Maybe from outside, through your window. Well, you must try to place something to at least cover it from your view. Then it depends on what you can do. I mean, can you put a plant on the windowsill or... Углы, it all depends on what you can do in the space, especially if it's in a workplace. It's not your own place. You are in an office, working in an office that belongs to somebody else who say that, okay, this furniture have to be like this. Если это, то что нужно поставить на окно, может быть, какое-то растение, чтобы закрыть, по крайней мере, чтобы вы не видели этот угол, особенно если это не ваше место, это офис или какое-то рабочее место ваше. I can show you at least the next picture. It's a story about this one. Я вам покажу следующую фотографию, там как раз об этом. This was in our bedroom, and the corner pointed directly at me. Это было в нашей спальне, и угол прямо на меня показывал. Because of course I always believe that these rules might be, real rules, but I am immune. They cannot touch me. Ну, конечно, я все время правила знаю, но я все время думаю, что эти правила там меня не касаются. У меня иммунитет. But then came this night when I slept really well. Like all my life I've been a bad sleeper, but so this was like, what happened? How come I slept so well? Ну, в какой-то момент я так хорошо спала. Обычно я сплю не очень хорошо, а там так хорошо спала, и думаю, почему я так хорошо спала? And I slept well the following night and the third night. И потом я следующую ночь, и третью ночь прекрасно спала. And then I was looking around and, thinking, why? И я потом посмотрела вокруг и думала, почему же так? Well, I had moved this particular piece of furniture behind a big chair. И я увидела этот вот предмет мебели прямо за стулом. Then I had to eat the humble pie. I had to humbly accept that even me, I am hurt by corners. И потом мне пришлось, значит, съесть такой скромный пирог, да, признать, что даже на меня влияют эти углы. So, when you have a corner, wherever it is outside, inside, you just need to figure out what you can do. Is it your space? Can you move yourself? Or can you place something in between to hide it? Если у вас есть такие углы, вам нужно подумать, что же можете с этим сделать. Можете ли вы поставить что-то между собой и этим углом, например? With the sharp corners, plants are often used to cover them. Plants. С острыми углами их часто можно закрывать растениями. Now the problem is if the plant is alive.
Другая, правда, проблема, что если это живое растение, they start suffering. тогда растения начинают страдать. So in case you use plants for this, you need to give them a rest and put another plant there once in a while. И если такое происходит, то нужно другое растение поставить, менять их иногда, чтобы они отдыхали. So I personally use fake plants, fake flowers. Я обычно использую в таких ситуациях пластиковые растения. Yeah, I like lovely, colorful, shiny, glittery things. So I have used quite a lot of, that decoration stuff to hide corners. Ну, это всякие такие блестящие, цветные вещи, поэтому я много использую в декорациях вот таких вещей. But of course, you try to find something that suits you and suits your environment. Ну, конечно, вы должны найти что-то, что подходит вам и вашему окружению. You just need a little bit of imagination. Нужно немножко воображения просто использовать. Was that adequate? I didn't get it. You said that you slept well. Normally you sleep not so well, but Yeah, because I had placed this behind a chair, so it didn't hit the corner didn't hit my bed anymore. It was completely covered by this big chair. I see. So before you slept not so good, and then after you removed it, you felt better, Yes. right? Yes. Я немножко неправильно понял, решил уточнить. Пяйви сказал, что раньше она не очень хорошо спала, вот когда она убрала этот предмет мебели, поставила ее то за стул какой-то, тогда она стала спать хорошо. То есть после того, как она убрала эту мебель. And this is how I have learned many of the Feng-shui rules. I don't believe they attack me or, they are not pertinent to me, and then I have to humbly accept that. Okay, me too. Фэн-шуй. Сначала думаю, что эти правила фэн-шуй не относятся ко мне, а потом выясняется, что они работают и со мной, ну и приходится признавать в конечном итоге, что даже на меня это влияет. Okay. There's one more question. If your personal residential place, your personal house has a good feng shui, if you did anything to improve it, the good feng shui of your house. Is it like me personally or Yes, just in general? Good house, a good residential place. I don't think I've ever had a good feng shui place. Я не знаю, было ли когда-то у меня хорошее фэншуйское место для жизни. In fact, the apartment that I showed in the beginning, that is my doctorate degree in Feng Shui. На самом деле, квартиру, которую я сначала показывала, я там получила вот свою докторскую степень по фэншуй. Because it was unlike most houses. Потому что она была не похожа на большинство домов. And just going over all the special features in it and what I learned in it would take a long time. И поэтому как бы изучать ее, и менять ее, и проходить через разные там этапы изменения фэн-шуй потребовалось на это у меня много времени. But basically, I had two sets of stars there. So when you have just 2 2s and 2 5s, I had 4 2s, 4 5s, and 4 everything. У меня там два набора звезд. Обычно только там 2,5, 5,2 есть, а у меня было 2 двойки, 2 пятерки, в общем, в 2 раза больше наборов звезд. And I could not have learned all the things I did in there if I had not lived there all the time, doing experiments and seeing what happens. И я не смогла бы столь много изучить правила фэн-шуй, если бы я не жила в этом жилье и не экспериментировала бы с ним постоянно, именно на себе, да, экспериментировала. And because of what I found out in that house, then I've encountered a few cases that are very similar. And since I know how to handle it, I can help those clients. Потому что те ситуации, которые я изучил на собственном жилье,
теперь, когда я встречаю их у клиентов, я могу их сразу распознать эти ситуации и намного более эффективно помочь. But you know the saying, if you are supposed to be a good Feng Shui teacher or Feng Shui consultant, you are led into bad Feng Shui houses. Но здесь нужно признать, да, если ты такой хороший учитель фэн-шуй или консультант фэн-шуй, то тебя притягивает в плохой фэн-шуйский дом. Because then you really come to study properly Потому что в all the этом Feng Shui things because you try to fix your own ты home. действительно хорошо учишься, потому что стремишься улучшить все эти вещи фэн-шуй. And there's no other place where you can really study well what happens when you do so and so, except your own home. И нет никакого другого места, кроме вашего собственного дома, где вы можете наилучшим образом изучить, как работает то или это. And even better if you have a family with children, Еще лучше, если у вас семья с детьми, because they become your guinea pigs. потому что они становятся вашими морскими свинками. Because at least I observed just my husband and my children. How did they behave when I had made a change? Потому что я наблюдал за мужем и детьми, как они вели себя, когда я какие-то изменения в доме приносила. Because they didn't know what I do. Они So не there, знали, it wasn't like they believe in something that I did. They just act normal. то есть они не то, что верили в то, что я делаю, они просто вели себя в соответствии с этим. That's how you learn. Так вот изучаешь. Oh, you should see this apartment here in Spain. I mean, now I have this horrible outside thing attacking our one part of the apartment. Вот сейчас в этой квартире в Испании, где я живу, там какая-то очень атакующая структура находится ужасная извне, которая нападает на меня, не на квартиру. But luckily, it hasn't hurt us because I kind of have an idea what to do. Но, к счастью, она с нами ничего не сделала, потому что я знаю, как с этим работать. Yep. One more question. What is less traumatic? To sleep on the sliding roof or to sleep on the flat ceiling, but with a sharp corner of the wall attacking your bed? Ooh, that's a tough question. I would say that try both and see where you sleep better. Касается последнего вопроса, что менее драматично, спать по скатной крыше или под ровной на угол стены падает на кровать. Опять говорит, что такой вопрос, да, сложный. Попробуйте и то, и другое. But the thing is, with the corner, you can cover it. Но дело в том, что угол стены, его же можно закрыть. You know, when I start doing these experiments, when I start learning Feng Shui, for example, I just took some piece of cloth and just taped it in front of corner to see if I notice anything. А когда я с этими экспериментировал углами и всем остальным, я просто, например, брала кусок ткани, драпировала, закрывала этот угол и смотрела, замечу я это изменение или нет. And then when I noticed, okay, oh, this was great, then I get something more permanent. И потом я, если замечала, что да, это помогло, тогда я делала на этом месте что-то постоянное. And you know, I love the fake flower garlands that you could just hang in front of the corner. I had lots of those. Искусственные цветы или просто гирлянды, которые можно где-то подвесить, закрыть углы. So again, you know, there's many options, just what you like and what suits you. Опять же, есть много разных вариантов, что вам нравится и что вам подходит. So obviously my choice would be the flat ceiling and corner. Таким образом, мой выбор в данной ситуации был бы ровный потолок и закрыть этот угол наступающий. I guess we won't go over everything that I have, but I would love to show you one
picture of a bed. Я вам хочу все-таки показать одну картину. Видимо, весь мой материал мы не сможем просмотреть, но одну фотографию я очень хочу показать. See this bed, I mean, in addition to being under the sloping ceiling, he's put a bookcase to really have his bed in this triangle. Кроме вот этого потолка наклонного, он еще и поставил там вот этот книжный шкаф, который создал треугольник. This is the bedroom of a young man who, with the bomb, killed himself, but also a whole lot of children and parents. He killed himself. With a bomb, self-made bomb. Этот парень сделал, сам собрал бомбу и, значит, убил и себя, и родителей, и других детей, взорвался. In Finland, things like this don't happen usually, so it was like a giant, big thing in the news. И в Финляндии такие вещи не часто происходят, но это поэтому такая была большая, серьезная новость вообще. And it took some years before then they published this photograph, and I think every single Fэн-шуй consultant and teacher took it into their teaching files. И только через несколько лет они опубликовали фотографии вот места, где он жил. Я думаю, все консультанты фэн-шуй записали это себе в файлы для обучения, как не надо делать. So you always can make a bad thing worse. Так что всегда что-то плохое можно еще ухудшить при желании. Like placing the picture on the ceiling or like this. Как, допустим, фотографию, там, картинку на потолок повесить или что-то такое. Так, давайте, наверное, заканчивать уже. Я сейчас последние вопросы зачитаю, и, наверное, мы закончим. There are some questions. I think I will answer them, and then we finish, because we are 2 hours. So the first question, if nettle flying stars, should you correct the nettle stars or not? Sorry, I didn't quite get it. There are flying stars of the house, right? Not year star, no month star, but flying stars of the house. Can you correct them or not? And should you correct them? At least, what would we be doing if we didn't correct them? Of course. Насчет натальных звезд, Пяйви говорит, да, конечно же, их нужно корректировать, а что же еще с ними сделать, как не корректировать? Absolutely, because they are, why those of us who get into them, they are so detailed, they can tell so precisely about things that happen, and of course you try to cure them one way or the other. I mean, we all have problems, and there is no house that is perfect. Они So нам звезды, конечно же, рассказывают достаточно точную историю того, что происходит, и нету идеального дома, у всех есть какие-то проблемы, и, конечно же, их надо корректировать. So we cannot do away with all the problems, even by using any kind of feng-shui. Мы не можем избежать всех проблем, какой бы фэн-шуй мы ни использовали. I mean, if you were born blind, no feng-shui is going to make you see. Ну, конечно, если вы родились слепым, никакой фэн-шуй не научит вас видеть. But feng-shui can be used to make things better. Но фэн-шуй может помочь улучшить какие-то вещи. And then there are things like, let's say, all the, quarrel star combinations. Например, если у вас есть комбинация звезд скандала. Actually, those I find are usually among the easiest to cure in a way. Ну, я обнаружил, что это звезды, которые проще всего исправить. Because, when you have placed enough suitable cures, you might do away with the quarrels. Потому что если поставить достаточно
подходящие средства коррекции, то можно исправить звезды. You know, there's this one combination that is called the divorce combination. Есть даже комбинация, которая называется комбинацией развода. It is quite common that exactly people who live with these get divorced, and Здесь new people come and they get divorced. живут в таких комбинациях, они разводятся или стремятся развестись. Well, I can tell you that in that house that I showed, we had 4 divorce combinations. Usually there are 2, but we had 4. Ну, у нас, например, было целых 4 комбинации развода. Обычно их бывает 2, а у нас было 4. And we've been now married for 32 years. Но мы все равно 32 года в браке. But I always knew when I had done something wrong in those areas. Я всегда знала, что если я что-то не то делаю в этих областях, When my husband seemed to go crazy. тогда мой муж сходил с ума. And then, of course, I knew what to remove or what to do to Я, not. конечно, знала, что там выбирать и что делать в этой ситуации. And if suddenly I started hearing every room has family members, you know, children are quarreling and my husband is feeling angry and I myself am feeling angry without any reason, then I would know that, okay, where have I done now some change to upset a particular set of stars? И когда я вдруг замечала, что дети начинали злиться, или муж начинал злиться, или я сама начинала злиться, я начинала сразу проверять, где же я обидела какие конкретные звезды. So actually, I have learned to differentiate between the different quarrels, and also our family members became very. They still don't know, I think, that all the times they had flus, it was feng-shui, what I call feng-shui flus, as a result of my experiments. И таким образом я начала уже разбираться между разными видами скандалов. И, может быть, даже моя семья не заметила, но я начала справляться, используя средства для того, чтобы справляться с этими скандалами именно в этих местах. So the stars are a lot of fun. Так что со звездами много всего интересного бывает. When the family is not shouting. Конечно, не кричит. So let's finish that. Pyavi, thank you very much for your talk. It was very, very interesting. Thank you. It's been very nice. Пяйви. Интересная, нам рассказала очень историю. Thank you very much, and we are saying bye-bye to you. We hope to see you again, maybe after a while. It was really, we can see a lot of questions and good interest. Good. I hope I gave some good inspiration, at least. And have a very good night, everybody. I'm now going to watch a flamenco performance. Всем спокойной ночи. Я пойду посмотрю фламенко. Фламенко. Okay. Bye. Bye-bye, good night. Всего доброго. Михаил, что-то хотите сказать? Нет, все, завершаемся. Да, я хотел бы напомнить, что вы, пожалуйста, в клуб вступайте. У нас много материала есть в записи и еще будет в будущем при вступлении в клуб, при внесении небольшой оплаты вы сможете всегда... Вот появилась кнопочка «Клуб практиков Фэн-шуй», можно вступить, записаться и просмотреть все вебинары, даже не вживую, а в записи они будут потом появляться, все наши практикумы. Да, да. Тем более, что у нас скоро повышение цены, поэтому записывайтесь пока на старое. Вот, и вы сможете потом продлевать по старой цене. По старой цене подключается, цена повышаться не будет, правильно? Да, да, что они смогут потом продлить. Мы, конечно, объявим точную дату, когда это все будет повышаться, но на всякий случай. Ну и после завершения, сейчас вот трансляции вас перекинет все на страницу клуба. Можете там зарегистрироваться, чтобы записи посмотреть, которые уже прошли. Там, если полистаете страницу клуба, вы увидите, сколько у нас, как много у нас уже практикумов прошло за это время. Вот, и у нас на самом деле весь июль распланирован практически весь август. У нас и в сентябре есть уже там, ну, то есть мы очень сильно вперед расписание планируем.
Так что у нас огромнейшая программа. Регистрируйтесь, приходите, и мы вам расскажем, как всем пользоваться тем, о чем мы говорим. Ну, то есть, как использовать китайскую метафизику на практике. Вот. На этом все. Мы с вами прощаемся. До Всего вам свидания, доброго. всего вам До свидания. доброго. Спасибо, что участвовали.